Được rồi. Thì đấy, cô cũng vừa mới nhớ ra là phải recording. Ví dụ the girl who is sitting there as my mother. Okay. Okay, sorry. The woman. The woman who is sitting there is my mother. Thì con sẽ biến đổi thành là the woman sitting there as my mother. Con nhớ này, nó là chủ động nhưng nó ở thể hiện tiếp diễn nha con nhé. Đấy, con ghi cả cái ví dụ vào. Tiếp theo đó là hành động ở mệnh đề quan hệ. Ám chỉ hành động xảy ra thường xuyên và lâu dài. Ví dụ the boy who work hard for the final exam to entrance Oxford University as my son, as my brother đi nhá. Con sẽ biến đổi là the boy working hard for chấm đến đằng sau, được chưa? Đấy. Thường xuyên và lâu dài. Cái việc học hành chăm chỉ này nó xảy ra thường xuyên và lâu dài, đúng không? For the exam, for the exam to entrance Oxford University as my brother. Tiếp theo là hành động. Của mệnh đề quan hệ thể hiện cho ước muốn, hy vọng nhé. Ví dụ the staff who wants to talking to have a discussion with my beauty as Jenny. As Jenny. Ví dụ. Chưa? Mong muốn, ước muốn. Lúc đấy the staff who with my beauty, with beauty. The staff wanting to have a discussion with BOD is Jenny. Này con có thể là and technical stuff, and technical. Hỏi. Ví dụ đến thế thôi. Okay, it's Jenny. Được chưa? Đấy. Thì cái mệnh đề nó thể hiện cho cái hy vọng, ước muốn. Ví dụ my sister who hopes to have a gift Christmas
Christmas gift is coming, is preparing, is writing a letter to Santa Claus. Đấy, ước muốn. Ví dụ, my sister hoping to have a Christmas gift as a writing to writing a letter to Santa. Okay. Đấy. Phần này nó đơn giản để cho con hiểu thôi. Con nghĩ là nó rất là easy để mà con có thể hiểu được với năng lực của con. Nên là cô đi khá là nhanh về kiến thức nhá. Có phần nào mà con không hiểu, con cần cô giảng lại thì cô nói lại nhá. Còn nếu mà con hiểu được hết rồi thôi con cứ ghi thôi, càng kỹ càng tốt. Con check xong rồi. Xong rồi hả? Ok, được chưa? Đấy là toàn bộ về cái mệnh đề quan hệ rút gọn nhá. Trường hợp liên quan đến mệnh đề quan hệ rút gọn mà con sẽ rút gọn về verb in. Được chưa nào? Tiếp theo này. Phần 2 đó là con sẽ rút gọn về verb ed hoặc là quá khứ phân từ cột số 2. Đúng không? Quá khứ phân từ cột 2 này thì đơn giản thôi, đó là cái hành động, nó chỉ có một cách dùng duy nhất thôi, đó là hành động của mệnh đề quan hệ ở dạng bị động. The man who is known as the most famous singer is my uncle. As my uncle. The man known as the famous. Ở phần sau cô không gõ nữa nhá. Được chưa? Known as the most famous singer as my uncle. Được chưa? Xong chưa con? Thứ ba là con sẽ rút gọn về dạng to verb. To verb pair nhá. Verb infinitive nhá. Có phân từ cả ở dạng quá khứ đơn này, cô. Ơi.
phân từ cột 2 là dạng quá khứ đơn hả cô? Phân từ cột số 3, sorry con. Phân từ 2 cột số 3. Ý cô là thấy phân từ 2 cột số 3 nhá. Được chưa? Ừ. Ok. Cảm ơn con đã nhắc cô. Đấy, cô cứ bị kiểu như là vừa đọc vừa ghi. So verb infin, được chưa? So verb infin con sẽ rút gọn về trong trường hợp. Trong trường hợp đó là hành động của mệnh đề quan hệ. Mệnh đề quan hệ đi sau các từ như là the last, the first, nói chung là số thứ tự nhé. Next. Only. Và dạng so sánh nhất. Ví dụ này. The man who is the most famous actor famous actor is dancing in the rain. Ví dụ thế. Được chưa? Một cái câu hơi vô nghĩa nhưng mà cô cứ lấy ví dụ cho con thôi nhá. The man này, đúng không? Is the famous actor to dance in the rain. Được chưa? Ví dụ the girl was the last one who left this room. Was the girl was the last one to leave this room. Ok? Đấy. Nói chung là bất kể cái động từ ở cái mẫu câu phía bên trên của nó ở cái thì gì thì chăng nữa, nhưng phía đằng trước của nó xuất hiện các cái từ ví dụ như là the most, the last one, the finally, là gì đó diễn tả về cái sự sắp xếp thứ tự, hoặc là có cái từ the next, the only, hoặc là so sánh dạng nhất, thì con sẽ về cái dạng đó là to lead hết, to infi hết. Ok, hiểu chưa? Bất kể là cái thì của nó đang là thì gì, hay không hay, đúng không nào? Kể cả nó là thì gì không quan trọng, nhưng quan trọng là cuối cùng con vẫn rút gọn nó về cái to verb infi. Được chưa? Tiếp theo này, đó là hành động của mệnh đề quan hệ diễn tả mục đích
diễn tả mục đích hoặc là sự cho phép. Ví dụ the student who can play and the museum and the yard after school is my teacher daughter. Tức là cái bạn học sinh mà được phép đợi cô tí cô lấy sạc nhá. Cái cô bé mà có thể được chơi ở sân trường sau giờ học đó là con gái của cô giáo tôi. Ví dụ như cái người đàn ông mà được phép sử dụng cái phòng xem phim này là chỉ có giám đốc của tôi thôi. Bây giờ phép sử dụng thôi. Sự cho phép hoặc là mục đích thì con cũng biến đổi về to verb như bình thường, bất kể nó là gì. The student to play in the yard after school is my teacher daughter. Okay. Đấy. Một ví dụ nữa đi. Some student who was allowed to join in our club is the best one. Is the best one. Okay, is the best one. Any student who was allowed to join in our club is the best one. Any student to allow to join in our club is the best one. Thêm cái này nữa cho rõ nghĩa. In each class. In each class. Bất kỳ học sinh nào mà được phép tham gia vào câu lạc bộ của chúng ta thì đều sẽ là những cái người mà giỏi nhất của mỗi lớp. Đấy. Okay. To allow, sorry. Chỗ này. To allow to verb. Okay. Any student to allow to join in our club is the best one in each class. Được chưa?
Cô ơi, kể cả dạng bị động thì cũng chuyển thành tu bớt rồi. Nó thể hiện sự cho phép mà con, miễn là nó thể hiện sự cho phép, hoặc là con diễn tả mục đích, được chưa? Nó diễn tả sự cho phép thì phải là được cho phép để làm gì chứ, đúng không? Thật ra con đừng nhìn vào cái sự bị động, mà con phải nhìn là cho phép thì phải là được cho phép chứ, đúng không? Mà được cho phép thì có phải là dạng bị động không? Đó. Đấy, được cho phép đúng không? Đấy, nói chung là rất kỹ rồi đấy nhá. Ừ. Đây là ưu tiên học sinh học giỏi. Chà. Hết 30 phút rồi. Dừng ở đây nhá. Bài tập cô sẽ gửi cho các con luyện tập sau nhá. Và Ok, tự luyện tập. Sau đấy gửi lại bài tập cho cô. Bởi vì cái phần này là cái phần thêm thôi. Không? Ok, được chưa? Ừ. Thế nên là chúng ta không chữa bài tập ngay trong lớp nhá. may I go out to have some water? Ok, be yourself. Good. Okay, I'm back. Ok, good. Con xong phần kia chưa? Con chép xong chưa? Con check xong rồi. Ok. Rồi nhá. Okay, back to our lesson today. Life skill create creativity and innovation. Okay. Okay. Good. We have brainstorming. Brainstorming is life skill. We have some description and some explanation about brainstorming. Brainstorming is a way to think of different ideas to solve a problem or to create something or to plan something. Brainstorming, storm nghĩa là gì? Cơn bão não. Cơn bão mà quét qua não thì nghĩa là gì? Nó sẽ làm sạch hết tất cả mọi thứ, đúng không nào? Đúng không? Nó làm sạch hết tất cả mọi thứ, nghĩa là nó làm gì? Nó rõ ràng tất cả các vấn đề, được chưa nhỉ? Ok, thì được gọi là brainstorming, tức là khi mà con phải suy nghĩ để mà làm rõ một cái vấn đề gì đó, để create something new. Ok, được chưa? Chứ không phải là hoạt động như một cái máy là bảo gì làm đấy, đúng không? Chúng ta là những người mà hoạt động bộ não tốt thì sẽ được gọi là brainstorming. Đó. Vậy thì so I have some question for you. One, when do you need idea from other people? Take the sentences that are true for you to do project at school.
to decide what to wear in the morning to make a room more attractive for a party, to do homework, or to buy a present for a friend. When do you need idea from other people? Need idea from other people? Get? Yes. When we are not sure about something, and yeah. Not sure about something? Can you explain it more clearly for me? We need idea from other people when we don't know about something. Yeah. When you do not understand clearly about something, when you want someone give you some advice about what to do next, right? Yes. Okay, so that time you need to have some idea from other people. Okay. 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 Next, we are going to read the text and marks group A to D to the brainstorm technique. Okay. Well, you can use my map. Okay. Or you can use a card. We have A to D. Let's see. Let's see. Okay. We have group A to D next. Before we match group A to D to brands technique 1 to 4, we are going to read about group A, B, C, and D. Okay. Good. Okay. So so do you got the suggestion of this exercise? Guess that you have to read about group A, B, C and understanding about it. And that then you will choose some way. You can call it some way 1, 2, 3, or 4 is suitable with group A, B, C, or D. read aloud. Yeah, read aloud to check your pronunciation and your accent. And maybe we can guess some new word here. Okay. Okay. We choose one person in our group to be the secretary who write down the ideas. We put the ideas in lists in different columns. When we had lots of ideas, we numbered them in order of importance. Then we crossed out the idea we didn't like so much. In the end, we planned the fantastic event. Okay, good. Group B. Group B, in my group, we did drill a lot and lots of circle on the page. Then we took turn to put an ideas in each bubble or circle. We didn't write sentence. Instead, we write one or two words which express our idea. Although some people drew a picture, some of the idea were crazy, but it was fun to see things that other people thought were important. Okay. Group C. Group C, we decided to draw a circle in the middle of the page and write the topic in the center. Then we draw a line which
connected the middle circle to all the circles. Each of the circles contain ideas about a different part of the topic. It was good because everyone knew different piece of information like names or place. So when we finished, we had lots of a lot to write about. Okay, group D. Each person in the class write one idea on a card. Then we put all the cards on the board at the back of the room. We put the card that had the same idea together in group on the board, and then we vote to decide it on the best one. Okay, on the best one. So, which way will be suitable with group A, B, C, or D? Group A. Group A, I think is the list. Okay, the list. Good. Group B. Group B, I think is image circle. Okay, good. Group C. Group C is mind map. Okay, and the last is the cards. Okay, is a card. So, I want to think about your. I want to ask you about your opinion. So, which of group or which of the way that you think is the best way to have the best idea for each platform? I think it's a mind map. Mind map. My map. My map will be the best way to have. Will be the way to have the best idea for each question or each problems. What? So you think that my map is the best way to solve any problems, to solve any question? Yes, I think so, but not at all. When it will be. So which case will be use my map? In to to the list the all thing that I can describe, but it's like if we want to list the Okay, let me help you with my map. You can use this when you can use this. You use it to describe more clearly about some ideas. Maybe that is to describe about how to learn English, how to learn English better. You can write some idea to learn English better, as listen more, to speak every day, or to write some letter for yourself every day, okay? Or write some daily notes for you to learn English better, right? Yes. That you can use my map. And my map is the best way to solve your problems when you want to describe some ideas, okay? But the list, the cards, when we can use the list and the cards? We use list when we
when we want to describe an idea too. An idea too. Yes, to I think list and card is not the best way to list idea too. You can use a list or card when you have it to make the best decision for each question or for each ideas. Okay, maybe you have I could give you some example for this case. When your friends ask you which is the best way to which is the best way of going to in this weekend, your friends give some idea, give some place to go to, and then you can use the list and card to give the idea and to give opinion for each people, for each person, and which is which is the option haven't have the most of votes, right? Have the most of vote will be choose. That's in case you can use a list a card to make clearly about your choosing, right? yes. Okay. So about image circle. Image circle. Yeah. It's like the mind map. We can use this to describe about an idea too. I Yeah. think so. Good. Good. Exactly. Image circle that's like on my map. Okay. That's like my map. And to describe something or some yeah. So to describe your idea more clearly. Good. Okay. And we have an understanding about group A, B, C, and D, and about 4 ways to solve problems, right? Or to describe idea. So now you will answer for this question for each group. With group A, did our student write down their idea? Group A. Group A. Yeah. No. Did our student write down their ideas? We can see group A in list. We will put the idea on the ideas on list or column. And did our student write down their ideas? Yes. Yes. So how they organize their idea? They will write their idea in many cards and pin it in the board, so all students can vote it. Okay, and can vote it, right? Okay. Yes. So, do you think that you will make clearly about their ideas, or you will wrote it in some words, or just only word? I think I will vote the word. Oh, you think that they are they are going to write it in one or some word? It's not described more clearly like sentences or like a paragraph, right? Yes. Okay, with group B, what did student write in the circles? They write they write on topic, yeah, or something, and then they will match
uh, they will write a topic in a big circle, and then they will match other other circle in the big one. Yeah, To match other circle in the big one. yeah. Okay. And is this in the word, some word or sentences? Some word. Some word. So did our student write in the circles? Yeah. No, I think so. Why? Because I think it's yes, because all the students can give their idea to that topic. Yeah, it's just that topic, and maybe they have 1, 2, 3, or 4 circles, or more and more circle, and at least they will have 1 circle. Okay, and our student can write in the circles their idea. Group C, what did student write in the middle circle? Group C. Let's look back about Group C. Group C, that is my map. My map will have a big circle in the center. So what did student write in the middle circle? They also write a topic in the middle circle. Yeah, the name of topic? Yes. Yes. Okay, good. So group D. Okay. Group C has 1 question. Did they learn new information? Did they? Yes, I think so. Yes. Why? Why they can can learn new information from my map? Because every student will share their idea, so everyone can know more about that topic. Yeah, that the reason is our student will write their idea in a circle around the middle circle, right? And someone will see others' ideas from each other, and they can learn more information, and or they can see other aspect of these problems or of this topic, right? Yes. Okay, good. Group D, what did the student use to show their ideas? What did the student use to show their ideas? They use a lot of cards. Yeah, they use a lot of cards to show their ideas. Okay, so what they do with ideas that were the same? They will vote for the idea. That okay, which idea is the same, and the most of the same ideas will be voted, right? Will be voted, and it will be the best way to choose for this problems or this topic or this question. Okay, good. Okay, you are going to listen to 4 students planning a school party. Which planning storming method do they use? Okay, you will listen and choose which is the method that they use. Okay, maybe I think that we needed to listen for exercise 6. We are going to listen for exercise 7. Listen again and answer the question. With question 1, what are the topics they mentioned first? 2,
mention the list first. Yeah. Which topic? Okay, you are going to listen, but we haven't know, not yet. Okay. Listen again. Track 96. Right, everyone, let's start planning our suggestions for the school party. We need to do something really different if we want the class to choose our ideas. You're right. So, shall we all write down a list of suggestions first? I think we should draw a line for each topic. You know, like what food we'll have, what the theme of the party will be. Good idea. Why don't we make a mind map? Then we can see the ideas more clearly. Yes. I'll get some paper. Is this one big enough? That looks fine. So we can write school party here in the middle. Then what about the other circles? How many do we need? Well, the topics are food, drink, theme, and date. Okay, that's 4 for the moment. I'm sure we'll think of some more. So let's start with the theme. What ideas have you got? How about Under the Sea or Pirates? Maybe cinema, so people dress up like their favourite character. Oh, or Roman times, because we studied that this year. What about different nationalities, like Japanese, French or Spanish, for example? Those are some good ideas. Next, we'll have to choose decorations. So that's another circle we need on the mind map. That's right. So, have you got any more ideas for the theme? Not really. Shall we move on to the food? Okay. That's Okay. on our listening. Do you want to get more chance to listen again? Yes. Okay. Let's listen carefully and write down your answer for each question. And I won't stop it. Listen again. Track 96. Right, everyone, let's start planning our suggestions for the school party. We need to do something really different if we want the class to choose our ideas. You're right. So, shall we all write down a list of suggestions first? I think we should draw a line for each topic. You know, like what food we'll have, what the theme of the party will be. Good idea. Why don't we make a mind map? Then we can see the ideas more clearly. Yes. I'll get some paper. Is this one big enough? That looks fine. So we can write school party here in the middle. Then what about the other circles? How many do we need? Well, the topics are food, drink, theme, and date. Okay, that's 4 for the moment. I'm sure we'll think of some more. So let's start with the theme. What ideas have you got? How about Under the Sea or Pirates? Maybe cinema, so people dress up like their favourite character. Oh, or Roman times, because we studied that this year. What about different nationalities, like Japanese, French or Spanish, for example? Those are some good ideas. Next, we'll have to choose decorations. So that's another circle we need on the mind map. That's right. So, have you got any more ideas for the theme? Not really. Shall we move on to the food? Okay. What is question 1? What are the topics they mentioned first? They mentioned first about the team. They mentioned first about the team. Yes. Food.
See? Okay. So list to our team that students suggest. Under the sea, nationalities like Japanese, Spain, French, the pirate. Pirates. Okay. Okay, you just you have just answered the question 3. Which nationalities did they mention? We have Japanese. We have Japanese, Spain, and French. Yeah, French. How many topics do they have at the end? How many topics? 4. 4. Good. Which final topic? Final topic is late. I just asked you how many topics do they have at the end? Your answer is the 4 topics. Okay, so which are they? They are food, drink, and date. Okay, good. So what is the name of the final topic that they mentioned? Date. Date. Okay. Yes. Date of food? Date. Maybe it's a food. Just listen again. So that's another circle we need on the mind map. That's right. So, have you got any more ideas for the theme? Not really. Shall we move on to the food? Shall we move on to the food? Chúng ta có thể di chuyển sang cái food được không? Đúng không nào? Thế thì cái mention cuối cùng của họ đó là nói đến food. Okay. Good. Rồi ở trong đây chúng ta sẽ có một cái phần mà cô nói nhanh thôi này. Đó là useful language. Khi mà con muốn hỏi về cái ý kiến của ai đó về cái gì có được không? Thì chúng ta có thể sử dụng đó là do we or shall we? Chúng ta có thể làm cái này hay không? Why don't we? Tại sao chúng ta không? Đúng không nào? What about? Khi mà con muốn suggest ai đó về cái việc là họ nghĩ sao về cái vấn đề này. Đúng không nào? Ví dụ như là các bạn đều suggest là đi đến trung tâm thành phố chơi đúng không? Thế con nói là thế tại sao chúng ta lại không chơi ở trường luôn đi? Why don't we? Đúng không nào? Đấy, để nhắc nhở mọi người là về cái vấn đề này thì mọi người nghĩ sao? Đúng không? Hoặc là what about hoặc là let's start. Tức là đều dùng các cái từ này để hỏi về cái ý kiến của ai đó. Đúng nào? Choose the correct options. Tức là chúng ta sẽ sử dụng những cái cụm từ này. Được chưa nhỉ? Để mà chúng ta đưa ra cái ý kiến. Ví dụ như là do we or shall we on the write down of list of suggestion the first or finally. Hoặc là shall we, chúng ta có nên viết cái này cái kia không? Why don't we, chúng ta có nên cái này không? Hoặc là we think, hoặc là I think, đúng không? Rồi là what's about. Thế còn về cái này, về cái kia thì sao? Hoặc là let's start, hãy làm cái này, hãy làm cái kia, đúng nào? Được chưa? Thế đó chính là những cái từ mà con dùng để hỏi cái ý kiến của ai đó về cái gì. Được chưa nhỉ? Cô xem cái project nào. Project này con phải làm cùng với rất nhiều người. Ok, forgot it. Bỏ qua cái phần này nhé. Được chưa? Okay, that's all our lesson today. And do you have any question for me about grammar? No. Okay, I asked you about grammar because it's the most important here on our lesson today. Okay, and after our lesson, I will give you, I will send you exercise from the reduce relative clause. Okay. Okay, good. Thank you so much for joining our lesson today, and goodbye. Goodbye. Good night. Yeah, good night to you.